Nataka kuchukua hii nafasi kuthank wale watu ambao wote wamenisupport kwa gospel music. Hii nimekuwa nikiimba for this time na sasa imefika mwisho. Nimeamua nianze kuimba ma love songs. So naomba muendelee kunisupport, na wale wasanii ambao wanaimba ma love songs naomba msinione kama competition, msifeel threatened. To work pamoja ndio tuweze kufikisha muziki mahali inafaa kufika. So bye bye gospel industry. And so wasanii kama kina Mochishoti Baba, wasanii kama Guardian Angel, nataka watu wote wale ambao wako kwa gospel, wakina Mashmwana, hizo magroup zote, nataka kuambia asante kwa ile support mlinisupport nikiwa chairman wenyu, na sasa hii nimetoka. Mbarikiwe.